வணக்கம் பசங்களா, வெல்கம் டு Xylem CBSE channel. நான் உங்களோட Sreeshma Maam. Hi everyone. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? பசங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்கடா? Okay, so this is our 12/14. Okay, so இன்னும் ரெண்டு சாப்டரோட நம்மளோட this series gonna end and we will start a very new brand new series. Okay, so அதனால இது சீக்கிரமா நம்ம வந்து finish பண்ணிக்கலாம். So பசங்களா, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் what you have to do, you have to mark your attendance, right? So என் பசங்க எல்லாருமே இந்த வீடியோ பார்க்குறாங்க and this video is like என்ன சொல்ல reaching it to the students of mine. ஸோ அப்படிங்கிறதுக்காக என் பசங்க எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணணும், சாட்ல ஒரு ஒயிட் ஹார்ட் போடணும். அண்ட் இன்னைக்கு கொடுக்குற என்னோட ஹோம்ஒர்க், என்னோட கிடையாது, உங்களுக்கு நான் கொடுக்குற ஹோம்ஒர்க்கோட ஆன்சர் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிக்கணும் வித் அ ஒயிட் ஹார்ட். ஓகே, ஸோ உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு 2 ways are there. Either you can put a white heart on the comment box, illati try to answer the homework question. Okay, so every day you will have a homework, right? So எல்லா டேயும் உங்களுக்கு நான் homework கொடுப்பேன். அந்த எல்லா homeworக்கும் என் பசங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், they have to do their homework and they have to tell me in the comment box, ma'am I did it. Okay, yes, so இது எல்லாருமே என் பசங்க எல்லாருமே பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். பட் நீங்க பண்றீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது இல்லையா? பட் ஐ வாண்ட் டு see your work, right? ஸோ அதனால நீங்க மறக்காம என்ன பண்ணணும், கமெண்ட்ல வந்து you have to do these things. Okay, put some white hearts. Okay, spam பண்ணுங்க, no worries. Okay, spam with some white hearts and do the homework and let me know in the comments. Okay, so வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த லைக் பட்டனை லைக் பண்ணிடுங்க பசங்களா. அண்ட் டூ ஃபாலோஸ் ஆன் அவர் சோஷியல்ஸ் ஆஸ் வெல். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் வால்யூம்ஸ் சாப்டர் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸியான சாப்டர். ஓகேவா, வெரி ஈஸி கம்பேரிட்டிவ்லின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். உங்களுக்கு வந்து நிறைய என்ன சொல்ல டிஃபிகல்ட்டான இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் எழுது ஃப்ரஸ்டம் ஆஃப் அக்கௌண்ட் அதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ அப்புறம் வந்து ஹோலோ அந்த அந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடையாது. ஜஸ்ட்டு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் லைக் லிட்ரலி சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் வால்யூம்ஸ் யூ ஹேவ் டு லேர்ன். ஓகே, சரி, இப்போ வந்து நம்ம இந்த இதில் இருந்து நம்ம ஒவ்வொரு என்ன சொல்லலாம், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து we will do the equations. ஓகே, ஸோ அதுலேயே நான் வந்து எல்லாமே நான் வந்து சொல்லிடுவேன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கியூப் எடுத்துப்போம். கியூப்லேருந்து எப்படியெல்லாம் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க எல்லாமே, ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷேப்ஸ். ஓகே, உங்களுக்கு வந்து கியூப்ஸ், கியூபாய்ட்ஸ், சிலிண்டர், அப்புறமேல் வந்து கோன் அண்ட் ஸ்பியர் அண்ட் ஹெமிஸ்பியர், 6 ஷேப்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ அப்புறமேல் வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் தே வில் ஆஸ்க், சிலிண்டர் அண்ட் கோன், அப்புறமேல் கியூப் அண்ட் ஹெமிஸ்பியர், கியூப் அண்ட் ஹெமிஸ்பியர் அண்ட் கியூப் அண்ட் கோன், ஏன்னா எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். ஓகே, எஸ், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க பசங்களை, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அ கியூப், ரைட்? ஸோ கியூப்ல வந்து கியூப் அப்படிங்கிற போது பசங்களா, கியூப்னா என்னதுடா மேம்? கியூப்னா கியூப் தான் மேம், அதில் என்ன மேம் என்னது? ஓகே, ஸோ கியூப் அப்படிங்கிறது, ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபார்முலா படிக்க போகிறோம். கியூப் இஸ் என்ன சொல்லலாம், ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் த கியூப்ஸ், ரைட்? ஸோ ஒரு கியூப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்கும், ரைட்? எல்லா ஒரு 6 ஸ்கொயர், ஓகேவா, 6 ஸ்பேசஸ் இருக்கும். ஸோ அதோட ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து எல்லாமே டக்குன்னு சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஸோ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு 6a ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா, ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படிங்கிறது இது எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, wherever I can touch. ஓகே, ஸோ எங்கெல்லாம் சர்ஃபேஸ் இருக்குதோ, அது வந்து சர்ஃபேஸ் இருக்குதோ அப்படிதான் நம்ம வந்து சொல்லணும். நம்ம வந்து நமக்கு தெரியற மாதிரி, நமக்கு புரியற மாதிரி எப்படி நம்ம வந்து சொல்லுவோம், wherever I can touch. ஓகே, ஸோ வந்து இந்த ஃபேஸ்ல எனக்கு சொல்லலாம், இந்த ஃபேஸ். ஸோ wherever எனக்கு சர்ஃபேஸ் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம், டச் பண்ணலாம், கரெக்டா? ஸோ அந்த மாதிரி சர்ஃபேஸ் wherever I can touch is called the surface area. And volume அப்படிங்கிறது it is the quantity it can have, இல்லாட்டி it can be like அந்த எவ்வளோ குவான்டிட்டி அதனால ஹோல்ட் பண்ண முடியும், அதுதான் வால்யூம். ஓகே, ஸோ 6a ஸ்கொயர் units, it's very important here, and a cube. ஓகேவா, வால்யூம் ஆஃப் த கியூப் இஸ் a cube. ஓகே, அதே நம்ம வந்து கியூபாய்டுக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா லென்த், பிரெட்த், ஹைட் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, லென்த், பிரெட் அண்ட் எல்லாமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். இங்கே டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரெண்டாக இருக்கும், கரெக்டா? ஸோ இந்த ஒரு ஃபேஸ், இந்த ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும், இங்கே வந்து ஒரு ஃபேஸ், இங்கே ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஃபேஸ், இங்கே ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ கன்சிடர் திஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் கியூபாய்ட். ஸோ கியூபாய்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒன்று இருக்குது அண்ட் கீழே ஒன்று இருக்குது, ரைட்? ஸோ மேலேயும் கீழேயும், ஸோ இந்த சேம் தான் இங்கே இருக்கிறதும் இங்கே இருக்கும். இங்கே இருக்கிறவங்க பாருங்கள், இங்கே இருக்கிறவங்க தான் இங்கே இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிறவங்க தான்
இங்கேயும் இருக்கிறாங்க. ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒரே சைடு வந்து 2 வாட்டி வரும் கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் 2 into okay 2 bracketல வந்து L into B okay length into breadth, breadth into height and height into length. This is called the total surface area. Volume of the cube அப்படிங்கிறது L into B into H. So L into B into H is called the volume of the cuboid. Okay, so you have to keep in mind. So 2 into LB plus BH plus HL. That is total surface area. Volume அப்படிங்கிறது length into breadth into height. Okay, right? So that is the cuboid. Okay, so next வந்து பாத்தீங்கன்னா sphere ஓட sphere. Okay, so it's formula of sphere. So sphere அப்படிங்கிறது area is equal to 4 pi r square. Okay, area is equal to 4 pi r square and volume is equal to another 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. Okay, ma'am இதுக்கு வந்து இதோட இது என்னது மேம்? எதோட இது அப்படின்னா மேம் இதுக்கு வந்து CSA கிடையாதா? CSA and areas everything is the same. When you a sphere எடுத்துக்கோங்க, take a sphere. Okay, so என்கிட்ட வந்து ஒரு பால் கிடையாது. Let me search. No ball here. Okay, so if you take a ball and அந்த பால்ல வந்து ஏரியா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் கரெக்டா? அந்த பால் இப்படி வச்சுக்கோங்க. என்னடா ஒரு இதுக்கு ஒரு பால் கிடைக்காதா? ஓகே, ஸோ ஒரு பால் எடுத்துக்கோ. ஓகே, அந்த பாலை வந்து டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியா அகெயின் ஐ செட் வேர் ஐ கேன் டச். ஸோ பாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பால்னு வச்சு இங்கே சுற்றி எனக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஐ கேன் டச். ஸோ இந்த சுற்றி இருக்கிறது தான் ஏரியா. இந்த சுற்றி இருக்கிறது ஏரியா வந்து 4 pi r square. அதே தான் அதோட கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும். ஓகே, ஸோ 4 by 3 pi r cube is the volume of the sphere. அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஹெமிஸ்பியர் அப்படி வந்து வச்சுக்கோங்களேன். ஹெமிஸ்பியருக்கு CSA வரும். Okay, hemisphere ku CSA varu, curved surface area is there. Okay, so curved surface area is this. Okay, so curved surface area is nothing but 2 pi r square. 2 pi r square. And ma'am இதுக்கு வந்து TSA இருக்கு, மற்றதுக்கு வந்து TSA கிடையாது. டேய் இப்போ பாரு, இப்போ நீ வந்து நீ ஒரு பன் கிடையாது, நீ ஒரு பன் எடுத்து அதை வந்து கட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ. யூ ஆர் டேக்கிங் அ பன் அண்ட் யூ ஆர் கட்டிங். அண்ட் அந்த பண்ணை வந்து நீ வந்து திறக்கும் போது யூ வில் கெட் 2 ஹெமிஸ்பியர். ஓகே, 2 ஹெமிஸ்பியர் உனக்கு கிடைக்கும். உனக்கு வந்து அந்த பன்னில் வந்து எங்கெல்லாம் திங்கலாம்? ஓகே, யூ கேன் இந்த கீழே இருக்கிற பாடம் உனக்கு யூ கேன் ஈட். அதே மாதிரி இந்த சர்ஃபஸில் ஒன்று இருக்கும் பாருங்களேன். சர்ஃபஸில் இப்போ திஸ் இஸ் யோர் பன். ஓகே, கட் பண்ணி ஸோ இந்த ஒரு ஏரியா உன்னால் சாப்பிட முடியுமா? எஸ். இந்த ஒரு ஏரியா உன்னால் சாப்பிட முடியுமா? எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு TSA. ஸோ இந்த ஏரியா வந்து பார்க்குறீங்களே, திஸ் ஏரியா. ஸோ தட் இஸ் பேசிக்லி அ சர்க்கிள். Okay, that is basically ஒரு சர்க்கிள். ஸோ அந்த சர்க்கிள்னால வந்து அதனால தான் வந்து டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வருது. ஓகே, ஸோ இது 3 pi r square எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா CSA பிளஸ் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள். ஓகேவா? ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள். ஸோ வாட் இஸ் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா? 2 pi r square plus what is the area of the circle? Pi r square. Okay, so that is equal to 3 pi r square. இப்படி தான் அந்த ஃபார்முலா வருது. ஓகே, ஐ கேன் ஷோ யூ ஹவு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபார்முலா எப்படி வருது அப்படிங்கிறது கூட ஐ கேன் ஷோ யூ கைஸ். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் மேம் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ கொடுங்க கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இன் தி காமெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குறேன். ஓகேவாடா? ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் சம்திங் வீடியோ பட் எப்படி மேம் இந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ், இப்போ சிலிண்டர் எல்லாம் வரும்போது எப்படி கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா எடுக்கணும், எப்படி அந்த ஃபார்முலா வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள், நான் எடுத்து தரேன். ஓகே, ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த வால்யூம் அப்படிங்கிறது 2 by 3 pi r cube. ஓகேவா? 2 by 3 pi r cube. 2 by 3 pi r cube. Yes, so next வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is right circular cylinder. This is very important. நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து cylinder and cone வந்து combine பண்ணி we will learn. Okay, so curved surface area of a cylinder இருக்கு, total surface area இருக்கு, அதே மாதிரி volume இருக்கு. ஓகேவா? So curved surface area is this. Okay, curved surface area is this. So curved surface area அப்படிங்கிறது that is 2 pi r h. ஓகேவா? is that clear? 2 pi r h. 2 pi r h. So அதுவே வந்து total surface area, இப்போ வந்து curved surface area CSA is equal to 2 pi r h. So total surface area அப்படிங்கிறது curved surface area plus இந்த பேஸ் ஏரியா. ஓகேவா? இங்க ஒரு சர்க்கிள் C1 இருக்கு, இங்க ஒரு சர்க்கிள் C2 இருக்கு, ரைட்?
right? Yes or no? So base areas அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, base areas. ஓகேவா? so curved surface area எனக்கு தெரியும் 2 pi RH. ஓகேவா? and base area, ரெண்டு base area is there. so I will write 2 pi r square. okay, 2 pi r square வந்துச்சா? இந்த இது ஒரு pi r square டா, இங்க பாருங்க, இது ஒரு pi r square. and இது வந்து இன்னொரு pi r square. pi r square plus pi r square is 2 pi r square. okay, so இது வந்து add பண்ணோம் அப்படின்னா 2 pi r and 2 pi r is common. so I will take 2 pi r outside. மிச்சம் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா h plus r. so அதுதான் வந்து இந்த ஒரு formula you are getting, TSA. so நீ curved surface area மட்டும் படிச்சா போதும், TSA ஓட knowledge concept உனக்கு தெரியுது அப்படின்னா you can leave it. okay, so curved surface area of a cylinder is 2 pi r h. 2 pi r h. so volume அப்படிங்கிறது pi r square h. volume அப்படிங்கிறது pi r square h. so pi r square h. so இப்போ நீ வந்து சர்க்கிள் இப்போ வந்து எப்படி சிலிண்டரோட வால்யூம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, சிலிண்டர்ல நீ வந்து தண்ணி ஊத்துற. ஓகே, எப்படி நீ தண்ணி ஊத்துவ? ஆட்டோ போட்டு தண்ணி ஊத்துவ. அப்படியெல்லாம் நீ பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இவென்ச்சுவலி ஆர் என்ன சொல்லலாம், technically speaking you will put water in this way, right? either ஒரு சர்க்கிளோட ஐ மீன் ஏதாச்சும் ஒரு எண்டு வழியா தான் நீ வந்து தண்ணி ஊத்துவே இன்சைட் அ சிலிண்டர், கரெக்டா? ஸோ நீ வந்து ஒரு சர்க்கிள்குள்ளார தான், அதாவது திஸ் எண்ட் இல்லாட்டி திஸ் எண்ட் வழியா தான் யூ வில் போர் வாட்டர், ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து இங்க தண்ணி ஊற்றும் போது ஓகே, இந்த இதுல தண்ணி ஊத்துறேன், ஸோ இந்த ஒரு இது வரணும். ஓகே, தட் இஸ் சர்க்கிளோடது pi r square. அப்புறமேல் h வரும் and you will pour all the way down. so this is height, right? this is height. so you just imagine that okay, I'm pouring a water inside a cylinder. நான் எந்த வழியா ஊத்துவேன், எப்படி நீ ஓட்ட போட்டாலும் that is also a circle, right? so circle அந்த ஷேப் வழியா போகுது, so that is pi r square. so அந்த height ஃபுல்லா அந்த தண்ணி will travel all the height to reach the bottom, so h. so pi r square h. okay, இப்படி எல்லாம் யோசிச்சு வச்சுக்கலாம்டா. ஓகேவா? so next பாருங்க, cone. CSA of cone. so curved surface area of a cone அப்படிங்கிறது pi r l. ஓகேவா? pi r l. so எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோ, curved surface area அப்படிங்கிறது இப்போ கோன் வந்து என்ன காட்டுறது, கோன். so this is cylinder. okay, இதுதான் நம்மளோட சிலிண்டர்னு வச்சுக்கோ. so you have a circle shape down here and also circle shape down here. so curved surface area அப்படின்னா this is curved surface area. அதே மாதிரி கோன் நீ எடுத்துக்கோ. so this is slant height. so this height இருக்குது இல்லையா, so this is called slant height. ஓகேவா? அதுதான் நான் வந்து என்னன்னு சொல்றேன், slant height அப்படின்னு சொல்றேன். so curved surface area, curvesல மட்டும் நான் தொடும்போது I definitely will touch the which slant height also I have to touch. so slant height will be there. so pi r l. so curved surface area is equal to pi r l. total surface area அப்படிங்கிறது curved surface area plus this base area. ஓகேவா? curved surface area அப்படிங்கிறது pi r l. okay, then base area அப்படிங்கிறது pi r square. so I will take pi r outside, then I will have l plus r. so this is your total surface area, right? volume அப்படிங்கிறது 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h. so cylinder நீ வந்து இப்படி படிச்சுக்கோ, சிலிண்டரோட வால்யூம் அப்படிங்கிறது volume of cylinder is equal to pi r square h. okay, so volume of cone is equal to 1/3 pi r square h. so pi r square h 1/3 pi r square. ரிலேட் பண்ணி படிச்சுக்கோ. ஓகேவா? ஸோ அங்கே கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்னவா இருந்துச்சு, கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா வாஸ் 2 pi r h. இங்கே கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் pi r l. ஓகே, அங்கே வால்யூம் இஸ் pi r square h. இங்கே வால்யூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா pi r 1/3 pi r square h. ஸோ கம்பேர் பண்ணி படிக்கலாமா? ஸோ இது மட்டும் நம்ம வந்து we will கம்பேர் பண்ணி படிப்போம். ஸோ சிலிண்டர் கோன். ஓகே, சிலிண்டர் cone. so cylinder order shape will be like this, right? cone order shape will be like this, right? okay, so first thing அப்படிங்கிறது curved surface area. ரெண்டு பேருக்குமே curved surface area இருக்கு. curved surface area is this area. okay, so that is 2 pi r h. okay, இதோட curved surface area அப்படிங்கிறது
this one. So I will be touching this in the இதுதான் வந்து slant height இல்லையா? நீ வந்து ஒரு happy birthday தொப்பி வச்சிருக்கே, அதுல வந்து இப்படி ஒன்று இருக்கும். So that is our slant height. So obviously you will touch that. So that is pi r L. So next வந்து volume is equal to pi r square h. Okay, here volume is equal to 1 by 3 pi r square h. இது ரெண்டு மட்டும் நீங்க வந்து just compare பண்ணி படிச்சீங்கன்னா it will be easy. 2 pi r square h pi r l. Pi r square h 1 by 3 pi r square h. Okay, so that's it, I guess. So we will go for the questions. So நம்ம வந்து sample question paper. So நிறைய sample question paperல வந்து பாத்தீங்கன்னா surface area and volumes எல்லாமே 5 marks கேட்டிருக்காங்க. So it's kind of என்ன சொல்ல weightage இருக்கிற chapter. So yeah, okay, we will do the questions. Okay, very few questions. In the few questions நீ வந்து எக்ஸாமுக்கு போகும்போது definitely you have to என்ன சொல்லலாம், டெஃபினட்டா நீ வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் போகணும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஐ ஹாவ் டு டெல் யூ சம்திங். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கேன்வாஸ் கட்டுறாங்க. ஓகேவா? இஃப் ஒரு டென்ட் கட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ டென்ட் வந்து அவங்க வந்து கட்டுறது வந்து தே வில் பி யூஸிங் கிளாத். கரெக்டா? கிளாத். ஸோ கிளாத் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது டென்ட் இப்போ சர்க்கஸுக்கெல்லாம் டென்ட் கட்டுவாங்க இல்லையா? ஸோ சர்க்கஸுக்கு அதுக்கெல்லாம் டென்ட் கட்டும்போது தட் இஸ் கால்ட் கேன்வாஸ். அதாவது கேன்வாஸ் இஸ் சம்திங் என்ன சொல்லலாம், it is the surface. நீ வந்து பெயிண்ட் பண்றதுக்கு you will use a canvas, right? It is a surface. ஸோ அது வந்து இந்த ஒரு ஸ்பேஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ டென்ட் கட்டும்போது எவ்வளோ க்ளோத் தேவை அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ க்ளோத் எவ்வளோ தேவை அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து உள்ளே இருக்கிறது நம்ம வந்து we don't mind, right? ஸோ கீழே நம்ம வந்து அந்த க்ளோத் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். we will just use this as a supporting. நீ சின்ன வயசுலலாம் இந்த மாதிரி என்ன சொல்லலாம், லைக் வென் ஐ வாஸ் a kid I used to play with my அம்மாஸ் சாரி. அம்மாவோட சாரி எடுத்து அந்த சேர்லெல்லாம் கட்டி போட்டு நான் விளையாடிட்டு இருப்பேன், ரைட்? ஆனால் கீழே வந்து நான் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பாய் போட்டு நான் வந்து we will play. ஓகே, அது வந்து ஒரு வீடு மாதிரி we will கட்டல், ரைட்? ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாத் ஐ வில் யூஸ் தேர் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் த கேன்வாஸ். கேன்வாஸ் அப்படின்னா டென்ட்டுக்கு மட்டும்தான், அது வீடுக்கு மட்டும்தான் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், அந்த கிளாத் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். கரெக்டா? எஸ். ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம வந்து கிளாத் யூஸ் பண்ணும்போது அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா, ரைட்? அந்த ஒரு ஃபுல் க்ளோஷரில் இருக்கிற அந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா மட்டும்தான் அந்த சாரீக்கு தேவைப்படுது. கீழே எல்லாம் நான் வந்து சாரீ யூஸ் பண்ண மாட்டேன், ரைட்? ஸோ வில் யூஸ் சம்திங் எல்ஸ் ஃபார் த ஃப்ளோர். ஸோ எப்பவுமே டென்ட் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும்போது தே வில் யூஸ் த கிளாத். ஸோ கிளாத் எவ்வளோ கிளாத்து தேவைப்படும், ஓகேவா? ஸோ எவ்வளோ கிளாத்து தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு யூஸ் ஏரியா ஹியர். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்கலி எந்த ஏரியா பசங்களா? கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா. ஓகே, ஸோ அதே இதில் வந்து காஸ்ட் கேட்பாங்க, ஓகேவா? காஸ்ட். ஸோ காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஏரியா இன்டூ காஸ்ட் பர் மீட்டர், ஓகேவா? இது ரெண்டும் நீ வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். செகண்ட் திங் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து ஒரு சிலிண்டர் இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஒரு, நான் டேக்கிங் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நான் எடுக்கிறேன், ஏதாச்சும் ஒரு ஷேப், ஓகேவா? ஸோ அண்ட் சம் வாட்டர் இஸ் ஃப்ளோயிங் அவுட் ஆஃப் இட். ஓகே, சம் வாட்டர் இஸ் ஃப்ளோயிங் அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்லலாம், இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர்ல வந்து விழுகுதுன்னு வச்சுக்கோ, ஓகேவா? ஸோ சம் கண்டெய்னர் இட் இஸ் ஃபாலிங், ஓகே, இன் சம் கண்டெய்னர் இட் இஸ் ஃபாலிங். ஸோ இங்கிருந்து நம்ம வந்து வர இந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வில் பி தேர், நோ? ஸோ குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர், ஓகே. ஸோ திஸ் குவான்டிட்டியை வந்து தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், வில் சேஸ் வால்யூம், ஓகேவா? இங்கே எவ்வளோ வால்யூம் போகுதோ அதே அளவு வால்யூம் தான் இங்கேயும் வந்து என்ன வரும், இந்த தண்ணி தான் வருது அப்படின்னா தண்ணி இங்கே தான் வரும், ஓகேவா? ஸோ திஸ் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் வால்யூம். ஓகே, ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் தி வாட்டர் குவான்டிட்டி. இஸ் தட் கிளியர்? கிளியர். அது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்புறமேல வந்து இப்போ டைம் கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க, இவ்வளோ ஹவர்ஸில் எவ்வளோ வந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போ வந்து டைம் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வால்யூம் ரிக்வயர்ட் divided by volume of water in 1 hour,
Ma'am, எப்பவுமே 1 hour. அது depends upon the question. Sometimes they will say kilometer per hour. Sometimes they will say minute per second. Sometimes அது வந்து சேஞ்ச் ஆகி சென்டிமீட்டர் per minute அப்படி இப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி கொஸ்டின்ல எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்கேருந்து எவ்வளோ தண்ணி, இந்த பைப் வழியே எவ்வளோ தண்ணி கீழே போகுதோ, இந்த பைப்ல இருந்து எவ்வளோ தண்ணி கீழே போகுதோ அவ்வளோ தண்ணி தான் இங்கேயும் வரும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் என்னன்னா, இப்போ வந்து சப்போஸ் இப்போ வந்து அவங்க சொல்றாங்க இதுல வந்து வாட்டர் வந்து 10 கிலோமீட்டர் இல்லாட்டி 10 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ல வந்து அவ்வளோ ஸ்பீட்ல என்னடாச்சு அவ்வளோ ஸ்பீட்ல வந்து தண்ணி வந்து 10 கிலோமீட்டர் ஹவர் ஸ்பீட்ல வந்து இந்த சிலிண்டர் வழியா இல்லாட்டி இந்த பைப் வழியா வெளியில வருது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆப்வியஸ்லி இப்போ பாருங்க, இங்கிருந்து இது வரைக்கும் ஓகேவா, 1 hourல 10 கிலோமீட்டர் அது வந்து டிராவல் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் த ஹைட். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்கலி த ஹைட் ஆஃப் த சிலிண்டர். ஓகேவா? 1 hourல 10 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல வந்து தண்ணி இதுல இருந்து வெளியில வருது. ஓகேவா? 10 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல வந்து ஒரு ஹவருக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து இந்த 1 hourல வந்து நீ வந்து தண்ணி இதுக்குள்ளார 10 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ல வந்து என்ன ஆகுது, தண்ணி வெளியில வருது. ஸோ அதெல்லாம் நீ வந்து கால்குலேட். தீஸ் ஆர் த எசென்ஷியல் திங்ஸ். ஓகேவா? இதை வந்து நம்மளோட எசென்ஷியல் திங்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து we will do this question. அப்போ உனக்கு வந்து you will have a clear idea about it. Okay? Yes. So first question பாருங்க. Due to heavy floods in a state, thousands were rendered homeless. 50 schools collectively decided to provide place and the canvas for 1,500 tents and the share whole expenditure equally. The lower part of each tent is cylindrical with base radius 2.8 meter and height 3.5 meter. The upper part is conical with the same base, but the height is 2.1 meter. If the canvas used to make the tents cost 120 meter per meter, find the amount shared by each school to set up the tents. Okay va? So நம்ம வந்து first we have to find. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க டென்ட் கட்டுறாங்கன்னு நமக்கு மனசில். ஓகே, ஸோ டென்ட் கட்டுறாங்க, எந்த ஷேப்பில் கட்டுறாங்க, வாட் இஸ் த ஷேப் பசங்களா? ஸோ த ஷேப் அப்படிங்கிறது okay, down like lower part is the cylinder. Lower part அப்படிங்கிறது cylinder and upper part அப்படிங்கிறது it is conical in shape அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா? So it is basically a cone. Right? Yes. So இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு height இருக்கும், கரெக்டா? Okay, so we will mark. So first என்ன சொல்லிருக்காங்க, with the base 2.8 meter. Okay, so இது வந்து 2.8 meter. What is the height? 3.5. So 3.5 meter. So what about the conical part? With the same base ன்னு சொல்லிருக்காங்க, same base radius. So இதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2.8 meter தான் வரும். Okay, next இதோட height சொல்லிருக்காங்க 2.1. Okay, so this height is 2.1 meter.
ஓகே ஸோ இப்போ வந்து கேன்வாஸ் கடை இப்போ தான் நம்ம வந்து சொன்னோம் இல்லையா இப்போ தான் ஜஸ்ட் நவ் வி ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ் அதுவே கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னடா பண்ணோம் நம்ம வந்து கேன்வாஸ் மேக் பண்ணணும் ஸோ வி ஹாவ் டு யூஸ் த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த டென்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு curved surface area of the cylinder okay curved surface area of the cylinder plus curved surface area of the cone. Okay, ma'am. So what is curved surface area of the cylinder? Pasangla 2 pi RH. Very good. 2 pi RH. Plus what is the curved surface area of the cone? 2 pi RL. சொல்லுங்க pi RL. நாங்க எங்க மேம் சொன்னோம் நீங்க தான் okay so here pi r and pi r is common you can take pi r outside so we will be having 2h plus l so this is the total surface area okay so we have r we have h we don't have l here so நம்ம வந்து l கண்டுபிடிக்கணும் what is slant height na l so l square is equal to base square plus radius square plus height square. Okay, so what is radius square? 2.8 the whole square plus height is 21 point the whole square. So somewhere around 4.41 and 7.44 something you will get. Okay, so you will get 78. Okay, 78.4. 78.4 plus 4.41. Okay, clear. So 7 yes pasangla okay so check pannuna check panikala okay no problem at all so 28 into 28 okay and we will have 10 raised to minus 2 here okay adu ange irukattum 8 into 8 is 64 6 8 into 2 is 16 16 plus 6 is 22 8 into 2 is 16 carry 1 2 2s are 4 4 plus 1 is 5 okay so 4 8 7 so 7.81 okay so 7.84 plus 4.41 so 5 12 1 2.25 something you will get so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 35 ஓடுது okay 35 we'll see 5 5s are 25 2 5 into 3 is 15 7 15 1 3 3s are 9 9 plus 1 is 10 5 2 1 2 1 okay so that is 3.5 வரும் so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you will get 12.25 as L square so L is equal to 3.5 okay va so நமக்கு வந்து L is equal to 3.5 கிடைச்சிச்சா so இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் what you can do okay so இப்போ வந்து total surface area is equal to just substitute பண்ணுங்க 22/7 into 28 divided by 10 okay into what is h 2 into 3.5 plus L அப்படிங்கிறது 3.5 okay so இது வந்து 4 times வருமா right இது 2 times இது 5 times வருமா okay வா so total surface area is equal to 44/5 into 7 plus 3.5 which is equal to 44/5 into 10.5 okay so இது வந்து 2.1 so that is equal to 44 into 2.1 வந்து பாத்தீங்கன்னா 4488 4 8 plus 4 is 2 1 okay so the answer வந்து பாத்தீங்கன்னா total surface area is equal to 92.4
மீட்டர் ஸ்கொயர் வரும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் an ஏரியா. இதுதான் நமக்கு ஏரியா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? ஸோ நவ் we have to find the cost. இப்போ வந்து இங்க பாருங்க, if the canvas used to make 120 per meter, the amount shared by each school to set up the tents. So first we have to find the amount. ஓகேவா? amount நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். amount கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து TSA நமக்கு வந்து வேணும், total surface area. So total surface area into 120 we have to do, so we will get the amount. So இந்த கிடைச்சிருக்கிற amount வந்து that is for 1 tent. ஓகேவா? ஸோ இந்த அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 டென்ட்டுக்கான ஒரு டென்ட் கட்டுறதுக்கான காசு. அதே மாதிரி எனக்கு வந்து 1500 டென்ட்ஸ் ஐ ஹாவ் டு பில். ஐ ஹாவ் டு கிடையாது, அவங்க. ஸோ அப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், அமௌண்ட் இன்டூ 1500 I will do. Then I will divide it by 50 because 50 schools are taking the charge. 50 schools அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதை வந்து டிவைட் பண்றாங்க. So first thing என்னது, we got the, so TSA we got that it has 92.5, sorry 92.4. okay va? So amount for 1 tent, that is equal to 92.4 into 1500. okay, so இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you will get somewhere around ஓகே, எப்படி வேணாலும் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு அமௌண்ட்டை நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து நான் கேல்குலேட் பண்ணுறேன், நீங்களும் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் இஃப் பாசிபிள். ஸோ தட் இஸ் 92.4 into 120 will give you 11,000. இது வந்து ஒரு டென்ட்டுக்கு. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ஒரு டென்ட் 11088. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ஒரு டென்ட். அண்ட் அதே மாதிரி ஓகே திஸ் இஸ் ஏரியா. இது அமௌண்ட் தானே நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 92.4 into 120 you have to do. ஸோ அதோட and அதே into 1500 divided by 50 you have to do. okay, total amount that should be needed to fix. okay, so that is 92.4 into 120 will give you the total இது வந்து amount for 1 tent. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி எவ்வளோ டென்ட் இருக்கு, 1500. ஸோ 92.4 into 120 into 1500. ஸோ இது வந்து amount for 1500 tents. ஓகே, அது கூடாமல் 50 schools என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த அமௌண்ட், இந்த காஸ்ட், இந்த செலவை வந்து அவங்க பிரிச்சுக்கிறாங்க. ஸோ வில் டிவைட் இட் பை 50. ஸோ வேணும்னா யூ கேன் do it like this. ஓகே, 30 and 92.4 into 3600, and you will get somewhere around 16332,640. okay, 332,640. so that is the final solution. இதுதான் ஆன்சர். ஓகேவாடா? கிளியரா? எதுவும் கிடையாது, நம்ம படிச்சதே தான். ஓகே, சரி. இப்போ வந்து நம்ம will do the second question. இது ஒரு சூப்பரான question. So there are two identical solid cubical boxes side 7 centimeter. okay, so நம்ம வந்து ரஃபா we will draw, then we will just என்ன சொல்லலாம், ஓவனா நம்ம ப்ராப்பரா we will draw the, இதுல வந்து கியூப் வரைய முடியுமா, இதுலலாம் கியூபெல்லாம் வரைய முடியாது அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, ஃபைன். சரி, ஸோ ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் கியூப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ தி ஒன் ஐடென்டிக்கல் கியூப் அண்ட் அனதர்
another identical cube. Okay, so அதோட ஒரு சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 centimeter அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, from the top face of the first cube of a hemisphere, from the top face of the first cube, a hemisphere of diameter equal to the side of the cube is cubed out. So that is, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி வந்து அவங்க ஸ்கூப் பண்ணி எதை வெளியில எடுக்கிறாங்க, they are taking out a hemisphere. ஓகேவா? ஸோ இவ்வளோ இது, அதாவது இதோட டயாமீட்டர் அப்படிங்கிறது it will be the side of that one, அதாவது side of that square. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ வந்து ஸ்கியூப் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. This hemisphere is inverted and placed on the top of the second cube surface to form a dome. ஓகே, இது எடுத்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, இதை எடுத்து இதோட மேல வந்து வச்சுட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ it will be like this. ஓகேவாடா? சரி, so find the ratio of total surface area of two solids formed. You have to find the ratio of total surface area of the two new solids form அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, சரி, so first வந்து, so first question we will answer. Okay, so அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்பரா we will draw a diagram. ஓகே, எஸ், ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு, ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து இதுல இருந்து ஸ்கூப் அவுட் பண்றாங்க, ஸ்கூப் அவுட். ஓகே, ஸோ லைக் திஸ். ஓகே, அண்ட் இதே ஹெமிஸ்பியர் எடுத்து இதுக்கு மேல வைக்கிறாங்க ஆஸ் அ டோம். ஓகேவா? Okay. Okay, so first question you have to find the ratio of the total surface area. Okay, so total surface area அப்படிங்கிறது இதுக்கு நான் வந்து square 1, okay, இல்லாட்டி ஸ்கொயர் கிடையாது, cube 1 and cube 2 அப்படின்னு நான் வந்து நேம் கொடுக்குறேன். ஓகே, so volume total surface area of C1 is equal to, so வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒரு ஃபேஸ்ல மட்டும்தான், ஒரு ஸ்கொயரோட என்ன சொல்ல, மேலே டாப்ல இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் என்ன சொல்றாங்க, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை பண்ணி வச்சிருக்காங்க, மற்ற சைடு எல்லாமே ஓகே. ஸோ சாதாரணமா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது 6a ஸ்கொயர். இங்க ஒரு ஃபேஸ்ல மட்டும் அவங்க தே ஹேவ் ஸ்கூப் பண்ணி அதை ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்காங்க. மிச்சம் இருக்கிற 5 சர்ஃபேஸ் ஏரியால ஐ கேன் டச். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் 5a ஸ்கொயர் வருமா? ஓகே, 5a ஸ்கொயர் பிளஸ், ஓகே, 5a ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏதுப்பா என்னப்பா வரீங்க, ஸோ பிளஸ் வருமா? அப்புறமேல என்னடா இருக்கு, இப்போ நீங்க பாருங்க, டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் த போர்ஷன் வேர் ஐ கேன் டச் அப்படிங்கிறது தான் இல்லையா? ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குதா எனக்கு, ஐ ஹாவ் அ ஸ்பேஸ் ஹியர், ரைட்? அதே மாதிரி இங்கேயும் எனக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? இங்கேயும் ஐ வில் பி ஹேவிங் சம் ஸ்பேஸ் அண்ட் இங்கேயும் ஐ வில் பி ஹேவிங் சம் ஸ்பேஸ், ரைட்? ஸோ இந்த இடத்துலலாம் எனக்கு டச் பண்ணலாம், கரெக்டா? ஸோ அது எப்படி நீங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணுங்க, ஹவ் யூ கோனா கால்குலேட் தட்? ஸோ இந்த ஏ ஸ்கொயர்ல இருந்து, ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்கொயர் ஷேப், ரைட்? ஸோ இந்த இதோட ஏரியா வந்து இந்த ஒரு போர்ஷனோட ஏரியா மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர். ஓகேவா? அந்த ஏ ஸ்கொயர்ல இருந்து என்ன பண்றாங்க, ஸோ அந்த ஏ ஸ்கொயர்ல இருந்து இந்த ஒரு போர்ஷன் மட்டும் வெளியில போகுது. ஓகே, which means this circle portion இல்லையா, இந்த சர்க்கிள் போர்ஷன் மட்டும்தான் it will affect this corner, this corner, this corner and this corner as well, right? So இந்த a square ல இருந்து I will just subtract ஒரு pi r square because that is the base area, மேல இருக்கிற அந்த போர்ஷன். ஓகே, அண்ட் இப்போ நான் வந்து அது ஸ்கூப் அவுட் பண்ணிட்டேன்னா அந்த ஸ்கூப் அவுட் பண்ண ஏரியாவும் என்னால் என்ன பண்ண முடியும், ஐ கேன் டச் தட் ஆஸ் வெல். ஸோ தட் இஸ் பேசிக்கலி த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஹெமிஸ்பியர்
which is plus 2 pi r square. Okay, இப்போ நீ இது வந்து calculate பண்ண. So that is you will get 5a square plus a square minus pi r square plus 2 pi r square வருமா? So 5a square plus 5a square plus a square, that is equal to 6a square plus 2 minus pi வரும்போது pi r square வரும். Okay, so அதே மாதிரி இது வந்து next வந்து we have to find total surface area of C2. So that is again வந்து பார்த்தீங்கன்னா again வந்து அந்த C2ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஃபேஸ்ல மட்டும்தான் அந்த டோம் மாதிரி ஷேப் வருது, மிச்சம் இருக்கிறதுக்கு எதுக்குமே பிரச்சனை கிடையாது. 5a square. ஓகேவா? ப்ளஸ் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா I can touch this dome portion as well, right? இந்த ஒரு portion வந்து என்னால வந்து touch பண்ண முடியும். So that is basically curved surface area of a hemisphere, which is 2 pi r square. So இந்த dome வச்சிட்டோம் and I will be having இங்கெல்லாம் எனக்கு வந்து என்ன இருக்கும், I will be having spaces இந்த corner அந்த cornerல எல்லாம் வந்து I will be having spaces as well. So அந்த spaces கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணும், what should I do? இதே same procedure தான் a square minus pi r square I have to do. Okay, so that is equal to 5a square plus 2 pi r square plus a square minus pi r square. So it will give me 6a square plus pi r square. Okay, so now I need to take the TSA of C1 by TSA of C2. That is equal to 6a square plus pi r square divided by 6a square plus pi r square. Cancel, cancel. I will be getting 1 by 1. The ratio is equal to 1:1. Okay, right? It's very nice question. So next second question போலாமா? Second question வந்து பார்த்தீங்கன்னா volume கண்டுபிடிக்கணும். Volume of each new cylinder. Okay, volume of each new cylinder. So I will just copy this. Right, எங்க போறீங்க? Oh, I can take. இங்க பாருடா, பறக்குது. Okay, so நமக்கு வந்து second questionல வந்து we have to find the volume. ஓகேவா? வால்யூம் நான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இப்படி வால்யூம் கண்டுபிடிப்பீங்க, ஒன்றுமே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் V1 is equal to what is the volume of the cube? A cube. So A cube minus 2 by 3 pi r cube, right? So what is A cube here? 7 cube minus 2 by 3 into 22 by 7 into 7 by 2 into 7 by 2 into 7 by 2. 7 cancel. இது வந்து 11 times this 2 and this 2 will get cancelled. So இங்க வந்து 343 வருமா? 49 into 7. 9 into 7 is 63. 6 28 plus 6 is 34. Okay, minus 49 into 11 divided by 6 you will get. So you will get somewhere around the answer. I will tell the answer. So you will get somewhere around 1519 by 6. 1519 by 6 centimeter cube. Centimeter, meter of centimeter. Okay, 1519 centimeter. So அதே மாதிரி வால்யூம் 2 எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? சேம் ப்ரொசீஜர், எக்ஸ்ட்ராவா ஒன்று அங்கே ஆட் ஆகுது இல்லையா? ஸோ a cube plus 2 by 3 pi r cube. So that is 343 plus 2 by 3 into 22 by 7 into 7 by 2 whole cube. So that is equal to, you will get somewhere around 2597 by 6 centimeter cube. Okay, right? So இது ரெண்டு ஆன்சரும் கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So we will go to the next question.
Next question, இங்க பாருங்க, very easy. The statement, assertion and reason statement. Total surface area of the top is the sum of the curved surface area of the hemisphere, curved surface area of the hemisphere and the curved surface area of the cone. So, total surface area அப்படிங்கிறது இது ரெண்டுத்தோடைய curved surface area அப்படின்னு சொல்றாங்க. Top is obtained by joining the plane surface of the hemisphere and the cone. So, which is true, right? So, both assertion and reason is true. So, option A is the correct answer. Option A. Correct explanation. Right, so we'll do next question. Okay, next question paranga. Water is flowing at the rate of 15 km per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a cuboidal pond which is 50 meter long. Okay, and 44 meter wide. In what time will the level of water in the pond rise by 21 centimeter? What should be the speed of the water if the rise in water level is attained in 1 hour? ஸோ என்ன மேம் சொல்கிறாங்க அப்படிங்க, நம்ம ஃபஸ்ட்டே நம்ம வந்து சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இப்படி தான் வரும், அப்படி அதே கான்செப்ட் தான். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்பில் வந்து ஓகே, ஸோ சம் சிலிண்டர் ஷேப்பில் வந்து ஒரு பைப், ஓகேவா, ஸோ பைப் போகுது அண்ட் இட் இஸ் ஃபாலிங் இன் ஒரு கியூபாய்டல் பாண்ட் அப்படிங்கிறாங்க, ஓகேவா, கியூபாய்டல் பாண்ட். ஓகேவா, இதுதான் கியூபாய்டல் பாண்ட். ஓகே, அண்ட் இதோட டயாமீட்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 14 சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதோட டயாமீட்டர் அண்ட் the radius will be 7 centimeter. Okay, and என்னடா சொல்லியிருக்காங்க, cuboidal pond which is 50 meter long. ஸோ இதோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 meter long and 44 meter wide. So 44 meter wide. Okay, in what time will the level of water in the pond rise by 21 centimeter? ஸோ எனக்கு வந்து ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஹைட் வந்து எனக்கு வந்து 21 சென்டிமீட்டர் வரணும், ஓகேவா. ஸோ இந்த ஒரு வாட்டர் லெவல் ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஓகே, ஹவு மச் டைம் வில் இட் டேக் டு, இப்போ வந்து 21 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வந்து என் தண்ணி வரணும் அப்படிக்கு என்ன, வாட் இஸ் த டைம் டேக்கன் அப்படிங்கிறதான் கொஸ்டின். ஓகே, சரி, இப்போ வந்து அவங்க வந்து சொல்றாங்க 15 கிலோமீட்டர் per hour அப்படின்னு சொல்றாங்களா. ஸோ இங்கிருந்து இது வரைக்கும் ரீச் ஆகுறதுக்கு இட் டேக்ஸ் 15 kilometer per hour which is the height of the cylinder which is 15 kilometers. இந்த 15 கிலோமீட்டர் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 மீட்டர் 44 மீட்டர் எல்லாமே மீட்டரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க, ரைட். ஸோ இங்கே வந்து மீட்டரில் கொடுத்து எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து மீட்டரில் we will change. ஓகே, ஸோ 515 into 1000, ரைட், மீட்டர், that is the height. ஓகே, ஸோ இங்கிருந்து எவ்வளோ வால்யூம் வருதோ, இங்கிருந்து எவ்வளோ தண்ணி வருதோ அதுதான் இங்கேயும் ஃபில் ஆகும், கரெக்டா. எஸ். ஸோ இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, இன் 15 kilometer per hour, ஓகேவா. ஸோ இப்போ இங்க பாருங்க, இப்போ நான் வந்து கால்குலேட் பண்றேன், வாட்டர் ஃப்ளோ in the cylinder in 1 hour. ஓகே, 1 ஹவர்ல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 ஹவர்ல வந்து 1500 மீட்டர் அது டிராவல் பண்ணுது அப்படின்னா 1 ஹவர்ல அதோட ஹைட் டசன்ட் கோனா சேஞ்ச். ஓகே, பட் தே ஆர் டெல்லிங் இன் 1 ஹவர், ரைட். ஸோ 1 ஹவர்ல வந்து 15 கிலோமீட்டர் per ஹவர்ல தண்ணியோட வேகம் போகுது அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. ஸோ ஹியர் இன் 1 ஹவர்ல வந்து எவ்வளோ வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும், ஸோ விச் இஸ் பேசிக்கலி த வால்யூம் ஆஃப் த வால்யூம். இப்போ வந்து இந்த சிலிண்டர்ல வந்து 1 ஹவருக்கு வந்து எவ்வளோ வாட்டர் வந்து வெளியில போகுது அப்படிங்கிறது we have to calculate. ஓகே, ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு pi r square h. ஓகே, so that is equal to pi r square is equal to 22/7 into r square. So here it is 7/100 into
7 by 100 into 1500 கிடையாது 15,000. So இந்த ரெண்டு 0 இந்த ரெண்டு 0 will get cancelled. ஒரு 0 will get cancelled. 7 will get cancelled. This is for 2 times and this is for 3 times and this is for 11 times. So volume of cylinder, volume of water illati water quantity in 1 hour is equal to 11 into 7 into 3 meter cube. Okay. ஸோ இவ்வளோ அளவு தண்ணி வந்து 1 ஹவரில் வந்து இந்த கியூபாய்டல் பாண்டில் வந்து என்ன ஆகும், இட் வில் கம் அண்ட் டெபாசிட் இல்லாட்டி வந்து விழுகுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ எனக்கு ரிக்வயர்டான வால்யூம் என்னது, வாட் இஸ் மை ரிக்வயர்ட் வால்யூம், ஓகேவா, ரிக்வயர்ட் வால்யூம் அப்படின்னா 21 சென்டிமீட்டரில் வந்து எவ்வளோ தண்ணி அங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியணும், கரெக்டா. ஸோ வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் இன்டூ பிரெட் இன்டூ ஹைட். ஸோ வாட் இஸ் த லென்த் பசங்களா, ஸோ லென்த் அப்படிங்கிறது 50 into 44 into 21 divided by 100. ஸோ இது வந்து நம்ம மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஓகேவா. ஸோ மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இது ஒரு 0 இது ஒரு 0 கேன்சல், இது வந்து ஒரு 2 டைம்ஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 22 டைம்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி 22 into 21 மீட்டர் கியூப். ஸோ தட் இஸ் மை வால்யூம், ரிக்வயர்ட் வால்யூம். ஸோ டைம் டேக்கன், ஸோ டைம் taken is equal to, so 22 into 21, that is my required volume. So 1 hourல வந்து எவ்வளோ தண்ணி வந்து வெளியில போகுது, 11 into 7 into 3. Okay, so this will be 3 times, 3 and 3 will get cancelled, 11 and 22 will get cancelled, therefore is equal to 2 hours. ஓகே, நம்ம ஹவர்ஸை வந்து எந்த சேஞ்சஸும் நம்ம வந்து காட்டல. ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து 21 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வந்து தண்ணி நிறையணும் அப்படின்னா இட் வில் டேக்ஸ் 2 hours. ஓகே, ஸோ இதுலேயே வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, வாட் ஷுட் பி த ஸ்பீட் ஆஃப் த வாட்டர், இஃப் த ரைஸ் இன் வாட்டர் லெவல் இஸ் டு பி அட்டைன்ட் இன் 1 hour. ஸோ இப்போ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வால்யூம் அட்டைன் பண்ணும் இல்லையா, ஸோ திஸ் வால்யூம் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு, ஓகே, திஸ் வால்யூம் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு 1 hour எடுக்கணும். ஓகேவா, 1 hourக்குள்ளார இந்த இவ்வளோ அளவுக்கு வந்து தண்ணி நிறையணும். ஸோ தட் இஸ் 21 சென்டிமீட்டர் வரணும். ஸோ அப்படின்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த வாட்டர் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதான். பசங்களை இங்கே பாருங்க, ஜஸ்ட் இது பாருங்க, ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். ஓகே, ஸோ ஸ்பீட் அண்ட் டைம் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல், ரைட். ஸோ டைம் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நீங்கள் ஆல்ரெடி 10th வந்து ஃபிசிக்ஸ்லையோ கெமிஸ்ட்ரிலையோ எப்பயோ படிச்சிருப்பீங்க, ரைட். ஸோ இங்கே வந்து டைம் என்னாச்சு, இந்த அளவுக்கு இப்போ வந்து 15 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அந்த ஸ்பீடில் வந்து தண்ணி போகுது அப்படின்னா இட் வில் டேக்ஸ் 2 hours டு கம்ப்ளீட். ஓகேவா, அது வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் டு 1 hour. அது நான் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் 1 hour. நீங்கள் இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம், 2 hours. ஓகேவா, 2 ஹவர்ஸுக்கு 15 கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் ஸ்பீடு இருக்குது அப்படின்னா 1 hour கம்ப்ளீட் ஆகணும்னா எவ்வளவு, ஸோ தட் இஸ் 15 into 1/2. அது அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஓகே வேண்டாம், அது அப்படி வேண்டாம். ஓகே, ஸோ லிட்ரலி என்ன ஆகுது, இந்த டைம் வந்து கெட்டிங் ரெடியூஸ். ஸோ 2ல இருந்து அது என்ன ஆகுது, 1 லிட்ரலி ஹாஃபாக மாறுது, கரெக்டா. லிட்ரலி இட் இஸ் கெட்டிங் ஹாஃப். ஸோ இங்கே ஹாஃபாக மாறுது அப்படின்னா ஸ்பீட் ஹாஸ் டு பி டபுள்ட், ரைட். ஸோ இப்போ வந்து 15 கிலோமீட்டரில் வந்து போகுது பர் ஹவரில் போகுது அப்படின்னா நான் ஹாஃப் பண்ணுறேன், டைமை ஹாஃப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்பீட் ஹாவ் டு பி டபுள். ஸோ 5 into 2, ஸோ தட் இஸ் 30 கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் என்ன ஆகணும், இட் ஷுட் பி கோயிங். ஓகே, தட் ஷுட் பி த ஸ்பீட் ஆஃப் த வாட்டர். கொஞ்சம் ஃபிசிக்ஸ், கொஞ்சம் கெமிஸ்ட்ரி, தட் அண்ட் ஆல் யூ ஹாவ் டு யூஸ். ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. Okay, same type of question. Okay, tent ஒரு cylinder surmountல இருக்கு, conical. If the height and the radius of the cylindrical part is 3 meter and 4 meter respectively, and the top and the total height of the tent is 13.5. So total height வந்து என்ன சொல்லுங்க, 13.5. Find the area of the canvas required for making the tent, keeping a provision of 26 meter of canvas for stitching and wastage. Also, find the cost of canvas to be purchased at the rate of 5,000 per meter.
இது வரைக்கும் ஓகே கரெக்டா find the area of required for making the இது வரைக்கும் ஓகே you can do it. What is this keeping a provision of 26 meter of canvas? அது என்னது மேம்? அது என்னது அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு டென்ட் நீங்க வந்து கட்டுறீங்க ஓகே யூ ஆர் மேக்கிங் அ டென்ட் ஓகே டென்ட் கட் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு ஸ்டிச் ஸோ அதில் வந்து என்ன ஆகும் சம் க்ளோத்ஸ் வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து நம்ம இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரெஸ் தைக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு ஷர்ட் தைக்கிறீங்க மேம் நான் ஷர்ட் எல்லாம் இப்போ நீங்கள் வந்து சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இஃப் யூ ஆர் ஸ்டிச்சிங் சுடிதார் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ் யூ வில் டேக் எக்ஸ்ட்ரா ரைட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் அது எதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு கரெக்ட் ஃபிட்டிங்கில் நீங்கள் எடுக்க மாட்டீங்க ரைட் ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து மேபி ஸ்டிச் பண்ணும்போதோ இல்லாட்டி வேஸ்ட் ஆகும்போது எப்பவுமே we will buy it extra. So what we calculate up to here, it is the exact area we need. Exact area we need to build a tent இல்லாட்டி to make a tent. ஸோ இப்போ வந்து அவங்க ஸ்டிச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வேஸ்டேஜ் ஆகலாம் அதை ஸோ அதையும் அந்த இதையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணி திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஏரியா ரைட் ஸோ இந்த ஏரியாவும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணி லாஸ்ட் எவ்வளோ காசு ஆகுது அப்படிங்கிறதா நம்ம வந்து கொஸ்டின் ஓகேவா எஸ் okay so we will draw the picture here எப்பவுமே வந்து surface area and volumes proof questions எல்லாத்துலயுமே நம்ம வந்து figure வரையணும் it is very important okay okay so இப்போ வந்து we will just mark okay so the tent is in the shape of a cylinder surmounted top if the height and the radius of the cylinder part is 3 meters. So height வந்து 3 meter சொல்றாங்களா so here the height is 3 meter radius is 40 meter 3 meter 4 meter 3 meter height and the radius is 3 meter and another total height so total height of the tent so from here to here okay இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்களா 13.5 13.5 meter okay சரி so full height 13.5 கொடுத்துருக்காங்களா so same base radius தான் 14 meter so what will be the height பசங்களா height will be இந்த 14 வந்து இது ஃபுல்லா 13 so 3 வந்து மைனஸ் பண்ணோம் 10.5 meter so இது எப்படி கிடைச்சது 13.5 minus 3 10.5 இந்த height நீ வந்து reduce பண்ணு ஓகேவா so that's how we got so canvas பண்றதுக்கு what we will do we will take the total surface area is equal to CSA of cylinder plus CSA of cone okay so cylinder order CSA வந்து பாத்தீங்கன்னா that is 2 pi RH plus pi RL okay va if I take pi RL outside 2H plus L okay next I have to find the L here so L வந்து என்னப்பா வரும் L will be equal to நான் நீங்க calculate பண்ணுங்க so L ஓட value will be L is equal to 17.5 வரும் ஓகேவா L is equal to 17.5 வரும் so எப்படி 17.5 வரும் பசங்களா root of 10.5 the whole square plus 40 whole square so we'll get 17.5 here so total surface area is equal to okay so separate கண்டுபிடிக்கலாமா இல்ல ஒண்ணாவே கண்டுபிடிக்கலாமா okay நம்ம separate வேணாம் 22 by 7 into radius is equal to 14 into 2 into height is equal to 3 17.5 so இது வந்து ஒரு 2 times வருமா 44 into 6 plus 17.5 which is equal to 44 into 13 1 23.5 okay so total surface area you will get 1034 okay நான் வந்து just check பண்ணிக்கிறேன் 44 into 23
0.5. Yes. So you will get 1034 you will get. Okay. So this is the exact area we need to find it. Or 10 கட்டுறதுக்கு exact தேவையான area. So அங்க வந்து வேஸ்டேஜ்க்கு வந்து வேஸ்டேஜ் ஆகும் ஸ்டிச்சிங் வேஸ்டேஜ்க்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவா வந்து ஒரு 26 மீட்டர் நீங்க வந்து கையில வெச்சுக்கோங்க அப்படிங்கறாங்க. அப்ப நம்ம வந்து including wastage and stitching. Okay, so that will be equal to 1034 plus 26. 01601. Okay, so this is the area required. இதான் வந்து total நம்ம வந்து மீட்டர் நம்ம இவ்ளோ மீட்டர் கணக்குன்னு நம்ம துணி வாங்கணும் இல்லையா சோ இவ்ளோ மீட்டர் நீ வாங்கணும் சோ இப்போ வந்து total cost so total cost is equal to 1060 into 500 கரெக்ட்டா சோ இதோட ஆன்சர் கமெண்ட் பண்றீங்களா இதோட ஆன்சர் நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்றீங்களா ஆன்சர் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணனும் ஓகேவா இன்ஷாஅல்லாஹ் குட்டிங்க எல்லாரும் இது பண்ணி தான் ஆகணும் okay so we will be having homework every day இப்போ next question பாருங்க next question இன்னுமே ரெண்டு question தான் அதோட முடிஞ்சிச்சு the radius of the base of a right circular cone and the radius of the sphere are 5 cm each in length okay so radius of the cone is equal to radius of the cone is equal to radius of the sphere is equal to 5 centimeter. If the volume of the cone is equal to the volume of the sphere, then the height of the cone is. What is volume of the cone, pasangla? 1 by 3 pi r square h. What is the volume of this hemisphere? Volume of sphere சொல்லிருக்காங்க இல்லையா 4 by 3 pi r cube. 3 cancel, pi cancel, r square or r or 2 square is cancel. So height of the cone the question. So height is equal to 4 into 5. Height is equal to 20 centimeters. Last question. The volume of a solid hemisphere is 396 by 7 centimeter cube. The total surface area of the solid hemisphere. So what is volume pasangla? So volume is equal to volume of is 2 by 3 pi r cube that is equal to 396 by 7. So 2 by 3 into 22 by 7 into do you know what is r cube here? R cube theriyadu. We have to find the r cube here. Okay. So 396 by 7. 7 will get cancelled. To this 1 inga vandu 1 varum 9 8 varum okay so here it is 2 times here it is 88 times 44 times right wait பண்ணுங்க 98 இங்க வந்து 2 இங்க வந்து 11 times wait so 2 by 3 into 22 by 7 into r cube என்னன்னு தெரியாது so that is equal to 396 by 7 will get cancelled அப்புறமேல வந்து பாத்தீங்கன்னா this 2 and this so 1 times இங்க 1 வரும் 9 times இங்க 1 வரும் you will get 8 here okay so here it is 11 and here it is 88 வரும் okay 8 இங்க okay 99 வரும் கரெக்ட்டா 99 here it is 9 times okay so r cube is equal to 9 by 3 தான வரும் okay so wait பண்ணுங்க
Oh, okay. 27 you will get. Sorry, 27 you will get. So R is equal to 3. R is equal to 3 you will get. So next we have to find the total surface area. What is TSA? TSA of same hemisphere 3 pi r square. So that is equal to 3 into 22 by 7 into 3 square is 9. So 66 into 9 divided by 7. So 54, 5, 4. 6 into 9 is 54. 2 4 9 4 9 is there, right? Okay. 6 into 9 is 54. 5. 6 into 9 is again 54. 54, that is 5 9 by 7. So option B. Okay, so that's it. So in the எல்லா questions, this are all important questions from surface area. So மறக்காம practice பண்ணிக்கோங்க. And that's it. So next chapter we will meet. So இப்போ வந்து questions, homework questions answer பண்ணுங்க. White heart spam பண்ணுங்க. So I will come and check. Okay வா? ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த செஷனில் we will find. ஸோ யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த லைக் பட்டனை லைக் பண்ணிடுங்க பசங்களா. அண்ட் டூ ஃபாலோஸ் ஆன் அவர் socials as well. Yes, okay, so that's it for today. So I will see you on the next session. This is your Sreeshma Maam leaving. Bye bye and take care.